गुंजन कारण करुणम तम प्रणमामि च श्री सच्चितनयम्। नम पंकजनाभाय नम पंकजमालिने नम पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। बर्हापीडम नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रतवेश कनककपिश वैजयन्ती च मालम्। रन्ध्रान् वेणुअधर सुवदयोर् पुरयन् गोपवृन्दै बृन्दारण्य सपत्रमनं प्रविशं गीतकीर्ति। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् आशाग्रीवरमक्तिकं करतलवीनिकरे कङ्कणम्। सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्ति परिवेष्ट विजयति गोपाला चूड़ामणि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। अशोकाशोकरहिता विशोकाशोकनाशिनी लक्ष्मीनि लक्ष्मणस्य वामे च जनकात्मज पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अर्जनम भवबीजानं अर्जनम सुखसंपदं अर्जनम रामदूतानां राम रामेति गर्जनम्। अपहर्तारं दातारं सर्वसंपदं लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अबद्धेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। बोलो प्रभु। 21 onwards we have to read, Prabhuji. 14th chapter. 14th chapter, Prabhuji. 14th chapter, 21 sloka. Yes. Hare Krishna. Navayam prabhavastam tvam anukartam gruheswari apyayusha vakartsne yanaye chanye gunagnavaha. O గృహేశ్వరి, నేను నీవలే వర్తింపజాలను. ఆజన్మాంతము లేదా మరుసటి జన్మయందు పనిచేసినను నేను నీవు కామించిన దానికి బదులు తీర్చుకొనజాలను. గుణగ్రాహులైన వారు సైతము నీకు బదులు తీర్చుకొనుట అసాధ్యం. కదాపి కామమేతం తే ప్రదాచైకరవాణ్యలం యదా మాం నాతిరోచంతి ముహూర్తం ప్రతిపాలయ. నీ బదులు తీర్చుకొనుట అసాధ్యమైనను సంతానార్థమే శీఘ్రమే నీ కామవాంఛను సంతృప్తి పరచగలను. కానీ ఇతరులు నన్ను నిందింపకుండుటకై కొలది క్షణములు వేచియుండు. ఏషా ఘోరతమా వేళ ఘోరాణాం ఘోరదర్శన చరంతి యస్యాం భూతాని భూతేశానుచరాణిహ. ఈ సమయమున ఘోర రూపము కలిగిన భూతములు భూతపతి యొక్క అనుచరులు దర్శనీయులగుచున్నందున ఇది ఘోరతమ వేళయే ఉన్నది.
ఏతస్యాం సాద్విసంధ్యాయాం భగవాన్ భూత భావనః పరీతో భూత పరిషత్ భర్తృక్షేణాటతి పూతరాట్. భూతపాలకుడు శివుడు వృషభారూఢుడై భూతగణములను తన శ్రేయస్సు కొరకు అతన్ని అనుసరించి వారు కూడి ఈ సమయమున సంచరించి ఉందురు. శ్మశాన చక్ర శ్మశాన చక్ర నిలదూలిద్రూమ వికీర్ణ విజ్యోత జటా కలాప భస్మావగుంట మలరుక్మదేహో దేవస్త్రీ విపశ్యతి దేవరస్తే. శివుని దేహము ఎర్రనిదై ఉండును, అతడు నిర్మలుడే కాని భస్మముచే ఆచ్ఛాదితుడై ఉండును. శ్మశానమునందలి సుడిగాలిచే అతని జటాజూటము ధూళిమయమై ఉండును. నీ మరిదియగు అతడు 3 కన్నులతో వీక్షించుచుండును. నయస్య లోకే స్వజనత్పరోవ నాచాదృతో నోత కచ్చిద్విగర్హ్య వయం ప్రతైర్యచ్చరణాపవిత్త విద్దాం ఆశాస్మహేజాం బత భుక్త భోగాం. శివుడు ఎవరిని కూడా తన బంధువుగా భావింపడు, అలాగని అతనితో సంబంధం లేని వారు ఎవరునూ లేరు. ఎవరిని అతడు పరమ అనుకూలురని గాని లేదా నిందనీయులుగా గాని భావింపడు. అతని భుక్త శేషమును మనము గౌరవముతో సేవించము. అతనిచే పరిచయింపబడిన దాన్ని అంగీకృతమని మనము వ్రతమును పట్టి ఉన్నాము. చరితం మనీషిణో గుణం చ విద్యా పటలం విభత్సవ నిరస్త సామ్యాతిశయోపి యత్సం పిశాచర్యామచరద్గతి సతాం. భౌతిక జగమున తనతో సమానులైన వారు గాని లేదా అధికులు గాని ఎవరునూ లేనప్పటికీ అవిద్యా రాశిని చిన్నాభిన్నము చేయుటకు మహాత్ములచే తన అనింద్యమగు స్వభావము అనుసరింపబడినప్పటికీ శివుడు భగవద్భక్తులందరకు ముక్తి నొచ్చుటకై పిశాచం వలె వ్యవహరించును. Okay, Prabhuji. So there's a lot to be said. So here we see that Diti approached to have a child, and she was obsessed with the sexual desire. అయితే ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాము దితి కామవాంఛ పూరితరాలై ఆ సంతానం కోసం ఆవిడ తాలూకా భర్త దగ్గరికి సమీపించింది. Now in India there is a taboo that think the sex is bad. అయితే భారతదేశంలో ఒక అభిప్రాయం ఉంది ఈ తాలూకా సంభోగం అనేది తప్పు అని. But Krishna is telling Gita, dharma aviruddhu kamosmi bhartarshava, that I am the sex life which is not against the religious principle. That means on the principle of spiritual spirituality, one can have a wife and have intercourse and produce children. అయితే భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణుడు చెబుతున్నారు, ధర్మానికి అవిరుద్ధమైన కామం ఏదైతే ఉందో అది నేనే అని చెబుతున్నారు. అంటే ఇతల కామం అనేది తప్పనేమి కాదు, కానీ ఆ దానిని ఎవరైతే భార్యాభర్తలు ధర్మయుక్తముగా పిల్లల్ని కనడానికి ఉపయోగిస్తారో అది తప్పు కాదు. So in India, when the marriage takes place, there's a principle. There's many mantras are there. First, they say that the boy has to say that I'll forgive my wife for hundreds of times, even if she makes mistake. అయితే ఈ తాలూకా వివాహ సమయంలో చాలా మంత్రాలు అనేవి పఠించడం జరుగుతుంది. అందులో ఒకానొక మంత్రం ఏంటంటే అబ్బాయి చెప్తాడు, నా భార్య 100 సార్లు తప్పులు చేసినా సరే నేను క్షమిస్తాను అని చెప్పి. Then there is a satavaran. Sat means habits. Even our habits, even if we have some small bad habits, still I'll forgive her. అయితే ఆవిడకి కొన్ని చిన్న ఈ తాలూకా దురలవాట్లు ఉన్నా సరే నేను క్షమిస్తాను అని చెప్పి చెప్తాడు. Then the father-in-law, the daughter's father, he says certain mantra.
అప్పుడు ఆ తాలూకా అమ్మాయి తాలూకా నాన్నగారు కొన్ని మంత్రాలు చెప్తారు. That is tasmat sadharma acharanaya aham kanyayam tubham aham sampradade. Just for your dharma acharan, I am giving my daughter to you. అయితే కేవలం నా ధర్మాచరణ కోసం నా కుమార్తెను నీకు ఇస్తున్నాను. Kanya dan. I am donating my daughter to you for your dharma acharan. నీ ధర్మాచరణ కోసం నా కుమార్తెను నీకు దానం చేస్తున్నాను, కన్యాదానం చేస్తున్నాను అంటాడు. Now you may say, Prabhuji, still you remember. So, but this is essential to know that nowadays they have all the rituals, but there is a certain rules and regulation. The pujari is supposed to tell, the priest is supposed to tell both the parties what they are supposed to do after marriage. అయితే మీరు చెప్పొచ్చు, ప్రభుజీ మీకు ఇప్పటికీ కూడా ఈ శ్లోకాలన్నీ గుర్తున్నాయి, మీరు పూజారి అయిపోవచ్చు అని చెప్పి. కానీ కొన్ని ఏవైతే ముఖ్యమైన శ్లోకాలు ఉంటాయో అవన్నీ కూడా తప్పగా గుర్తుంచుకోవాలి. ఎవరైతే ఆ పూజారి ఉంటారో, వివాహ సంస్కారాన్ని జరిపిస్తాడో అటువంటి వాడు రెండు వైపుల వారికి కూడా దీన్ని వివరించి చెప్పాలి, దీని తాలూకు అర్థం ఏమిటి. సో it is rule of husband to satisfy wife in every respect. అందువలన ప్రతి విషయంలో భార్యను సంతృప్తి పరచడం అనేది భర్త యొక్క కర్తవ్యం. And they said if the women is chaste, husband will not die untimely, or women will not be widow. అయితే భార్య పతివ్రత స్త్రీ అయితే అకాల మృత్యు అనేది భర్తకు రాదు, అలాగే ఆ తరకు భార్య విధవ అయ్యే అవకాశం లేదు. That many instances there in different Puranas. వివిధ పురాణాలలో వివిధ రకాలైన సన్నివేశాలు ఉన్నాయి. And during Chaitanya Yuga, when Lord Ram was there, no man was dying before his wife. అయితే త్రేతాయుగంలో రామచంద్ర భగవానుడు పరిపాలించినప్పుడు ఏ పురుషుడు కూడా అతని తాలూకు భార్య కంటే ముందు పరమపదించలేదు. Satya Yuga it was there, because mostly I said Satya Yuga almost all were just. Treta Yuga may be some, but Treta Yuga during Ram time it was like Satya Yuga. సత్యయుగంలో అందరూ కూడా పతివ్రతలుగానే ఉండేవారు. త్రేతాయుగంలో కొంతమంది ఉండకపోయినా సరే రామచంద్రుని సమయంలో మాత్రం అది సత్యయుగం లాగే ఉండేది. Because it is a fault of our saintly people, spiritual people, they are not teaching. Also, people have no respect for saintly people. So, as a result, the actual knowledge is not coming out. The actual knowledge is that if we have faith in the Lord and work, Lord helps us to fulfill whatever we even material and spiritual needs. అయితే ఇది ఈ తలక సాధు పురుషుల తాలూకు వైఫల్యం కావచ్చు, లేదంటే సాధు పురుషుల మీద మన తాలూకు ప్రజలకి సద్భావము గౌరవము లేకపోవడం కావచ్చు. దానివల్ల ఈ తాలూకు జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో అయితే అందరికీ చేరడం లేదు. కానీ నిజమైన జ్ఞానం ఏమిటంటే మనకి ఎప్పుడైతే భగవంతుని పట్ల విశ్వాసం అనేది ఉంటుందో అప్పుడు భగవంతుడు మనకు ఆధ్యాత్మికంగాను భౌతికంగాను మనకు కావాల్సినవన్నీ సమకూరుస్తారు. Like now we are discussing Bhagavatam, but not only just discussing, we should remember for the whole our life, all the time, that what Bhagavatam says. The main punching points. ఉదాహరణకి మనం భాగవతాన్ని చర్చిస్తున్నాం, ఇది కేవలం వినడమే కాకుండా ఇది మన జీవితం అంతా కూడా మనం గుర్తుంచుకోవాలి. భాగవతం ఏం చెప్పింది అనేది ముఖ్యమైన విషయాలు. Like some of them they said, oh, I have already read Bhagavatam, I already checked. How much you remember? But you don't remember, neither you remember nor you practice. So what is the point of reading? కొంతమంది చెప్తారు నేను భాగవతం ఇదివరకే చదివేశాను, చైతన్య చరిత్ర ఇదివరకే చదివేశామని చెప్పి. కానీ ఎంతవరకు మీకు గుర్తు, ఎప్పుడైతే మీకు గుర్తు లేదో అప్పుడు మీరు చదవడంలో ఎటువంటి లాభం లేదు. For example, some of them they said, I have read so many times Gita. ఉదాహరణకి చాలా మంది చెప్తారు నేను చాలా సార్లు భగవద్గీతను చదివాను అని చెప్పి. But still they don't help anybody. అయినా సరే వారు ఎవరికి సహాయం చేయరు. Twice, Sarvabhote Hatirata, those who are my devotee, their life is for the well-being of others. కృష్ణుడు 2 సార్లు చెప్పారు, ఎవరైతే భక్తుల వారి తలకి జీవితం అనేది పరోపకారం కోసం అని చెప్పి. So like we are discussing now Harikatha, how many our life are dedicated to help others? అయితే ఈ రోజు మనం హరికథను చర్చిస్తున్నాం. మీలో ఎంతమంది జీవితాలు మిగతా వారికి సహాయం చేయడానికి
ఇవ్వబడ్డాయి. All the time we are thinking about me and my wife, my husband, my children, my family, that much, nothing else. Some of them, they are not even parents also. నిరంతరం మనం నేను, నా తాలూకు భార్య, లేదంటే నా భర్త, నా పిల్లలు, నా తాలూకు కుటుంబం, దాని గురిండే మనం ఎప్పుడు ఆలోచిస్తుంటాం. కొంతమంది వారి తాలూకు తల్లిదండ్రుల గురించి కూడా ఆలోచించడం లేదు. And sometimes some of them, they have girlfriend, boyfriend, they are little bit bothered about them. అయితే కొంతమంది కొన్నిసార్లు వారికి మహిళ లేదంటే పురుష స్నేహితులు ఉంటారు, వారి కోసం కొన్నిసార్లు పట్టించుకుంటారు. Little, not so much also. అది కూడా కొంచెం. So here the Shukdev Maharaj explaining very nicely that wife is not just a Kamapati, the wife is a Dharmapatni. అయితే ఇక్కడ సుఖదేవ్ మహారాజ్ చాలా చక్కగా వివరిస్తున్నారు, భార్య అనేది కేవలం కామపత్ని కాదు, ధర్మపత్ని అని. Now how it works, one is that we have to descendants, those who believe in descendants, create a good progeny, and the wife, and add the, actually Manusmriti says, as the mind of the man and women according to that child bonds. So if the both are Krishna conscious, child become Krishna conscious. Second thing, because wife is there, that's why man is like animal. Shukdev Maharaj says, Sabir Varahas Chakaroi Samskrita Purusha Pashu. So the dharma hina pasubhi samana. Without dharma, man is like animal. Women is also like animal. So, but if the women is there, because nowadays no training in that, but the social training is not there. Nowadays nobody teaching. But wife supposed to protect or take care of the husband, like a policeman guarding. Srila Prabhupada also mentioned in here, like a police. So that the man should not go to the wrong side. It is duty of husband also to take care of wife, not to go to the wrong side, because otherwise become animalistic life. అయితే మనుస్మృతి చెబుతుంది ఎవరైతే భార్య భర్తల తాలూకు మనస్తత్వం ఏ విధంగా అయితే ఉంటుందో పిల్లల్ని కనేటప్పుడు ఆ మనస్తత్వానికి అనుగుణంగా పిల్లలు పుట్టడం అనేది జరుగుతుంది అని చెప్తుంది. అందువలన మన తాలూకు మనస్తత్వం అనేది స్వచ్ఛంగా ఉండాలి. ఇంకొకటి ఏంటంటే పురుషుడు అనేవాడు ఎప్పుడు కూడా జంతువులాగే ఉంటాడు. ఓకే, పురుషుడు అనేది కాదు, లేదంటే మహిళ అనే కాదు, ఈ తాలూకు మానవులు ఎప్పుడు కూడా జంతు ప్రవృత్తిని కలిగి ఉంటారు ఎప్పుడైతే వారికి ధర్మం అనేది లేదు. అందువలన ఈ భార్య ఎప్పుడు కూడా ఒక రక్షక భటురాలుగా ఆ తాలూకా భర్త తాలూకా ఆ ప్రవృత్తిని, అటువంటి ప్రవృత్తిని ప్రోత్సహించకుండా కాపలా కాస్తూ ఉండాలి. అలాగే భార్య కూడా భర్త కూడా భార్యని ఆ విధంగా కాపలా కాస్తూ ఉండాలి. ఆ విధంగా వారు ముందుకెళ్ళి. Okay, complete. No problem. Yeah, complete. See, it is Manu Maharaj. It is by the permission of Brahma, Manu Maharaj, he made a system of marriage. అయితే బ్రహ్మగారి తాలూకా అనుమతి మేరకు మను మహారాజ్ ఈ తాలూకా వైవాహిక వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేశారు. And Krishna says, I made it. Chaturvarna Maya system guna. I made this varna and ashram according to their guna and karma. కృష్ణుడు చెబుతున్నారు, వారి గుణకర్మాలను అనుసరించి నేను వర్ణాశ్రమ ధర్మాన్ని ఏర్పాటు చేశాను అని చెప్పి. So because sometime you see every human being or every living entity is bound by some, those who are bound by certain degrees of lust. Some are overlusty, they can never control their senses. Some are medium, some are not at all lusty. So it all depends person to person. అయితే ప్రతి జీవుడు కొంత మేరకు ఈ తాలూకు కామం చేత బంధించబడి ఉంటాడు. కొంతమందికి చాలా ఎక్కువ కామం ఉంటుంది, వారి తలకి ఇంద్రియాలు నియంత్రించలేరు. కొంతమందికి కొంచెం తక్కువ కామం ఉంటుంది, వారు నియంత్రించగలుగుతారు. అందువలన ప్రతి జీవునికి కూడా వేరే వేరే పరిమాణంలో ఈ కామం అనేది ఉంటుంది. So so some of them they can easily control, some of them they need some restriction. Wife is some of them, even wife still they cannot control their senses. అయితే కొంతమందికి సునాయాసంగా వారి తలకి ఇంద్రియాలు నియంత్రించగలరు. కొంతమందికి వారికి కొన్ని ఈ తలకి నియమ నిబంధనలు కావాలి, భార్య అది ఉండడం ఆ విధంగా. కొంతమందికి భార్య ఉన్నా సరే వారి తలకి ఇంద్రియాలు నియంత్రించుకోలేరు. That is why there is a system that one, if is restricted, if a man follows under rules and regulation, then it is possible.
అందువలన ఈ వ్యవస్థ అనేది ఏర్పాటు చేయబడింది. ఎప్పుడైతే పురుషుడు ఈ నియమ నిబంధనలను పాటిస్తాడో అప్పుడు ఇది సాధ్యమవుతుంది. So the rules are like this. Association, we should not go to the wrong place. అయితే ఈ తాలూకు నియమ నిబంధనలు ఏ విధంగా ఉన్నాయంటే మనం తప్పుడు సహవాసం తీసుకోకూడదు. Like I give you one example. ఉదాహరణకు నేను మీకు ఒక ఉదాహరణ ఇస్తాను. Only one boy is long before I was there, 30 years back. So one boy says, Prabhuji, I'm very nice, but because of my friend, he took me to some wrong place and I did something wrong. అయితే ఢిల్లీలో ఒక 30 సంవత్సరాల క్రితం నేను ఉన్నప్పుడు ఒక అబ్బాయి నాకు చెప్పాడు, ప్రభుజీ నేను మామూలుగా మంచివాడినే కానీ మా స్నేహితుడు నాకు చెడు ప్రదేశానికి తీసుకెళ్ళాడు, నేను తప్పు పని చేశాను అక్కడ. Then I said, here also sometimes some of them come forward, some boys. This Prabhuji, I want to be nice, but some are disturbing me. ఇక్కడ కూడా కొంతమంది అబ్బాయిలు వచ్చి నాతో చెప్తుంటారు, ప్రభుజీ నేను చక్కగా ఉందాం అనుకుంటున్నాను కానీ కొంతమంది నాకు ఆటంకపరుస్తూ ఉంటారు. So only solution is that we have to give up the association, bad association, stay away from bad association. దీని అంతటికీ పరిష్కారం ఒకటే, మనము ఈ తనకి చెడు సహవాసం నుండి దూరంగా ఉండాలి. But somebody watching wrong movies and all, or going to some parties, then there's no hope for them. కానీ ఎవరైతే ఈ తాలూకా అశ్లీల చిత్రాలను చూస్తూ ఉంటారో లేదంటే ఏదైతే ఈ తాలూకా వేడుకలకు అవి వెళ్తూ ఉంటారో అటువంటి వారికి అవకాశం అనేది లేదు. And like sometime if somebody even another good point is that if somebody is in bad health, still if he remain brahmachari and control, he'll live sometime. If he has somebody good health, if he doesn't maintain celibate and excess of sense enjoyment, and he'll die. Sometimes you see that excess of sex life, excess of drinking, excess of other bad habits, they die quickly, very quickly. అయితే ఎవరికైతే వారి తలకు ఆరోగ్యం అంత బాగా లేకపోయినా సరే వారు బ్రహ్మచర్యాన్ని పాటించి వారి ఇంద్రియాలను నియంత్రించుకోగలిగితే వారు దీర్ఘకాలం జీవిస్తారు. కానీ ఎవరికైతే మంచి ఆరోగ్యం ఉందో అటువంటి వారు వారి తల కామాన్ని వారి తలకి ఇంద్రియాన్ని నియంత్రించుకోలేకపోతే వారు త్వరగా చనిపోయే అవకాశం ఉంది. వారికి ఈ తాలూకు తాగుడు ఈ మిగతా దురలవాట్ల వలన వారి తాలూకా ఈ తాలూకా ఆయుష్ని వారు తగ్గించుకుంటారు. Basically, it is a vital fluid and it is the strength of the body. If it goes, men become very weak. It's for Christian only, but they think this is the way of enjoyment. That is the animalistic behavior. Even animal doesn't do it. అయితే నిజానికి ఆ తాలూకా అది ఏదైతే ఉందో అది చాలా ముఖ్యమైన మన శరీరానికి శక్తిని కలిగించే ద్రవం అది. దాన్ని మనము రక్షించుకోవాలి. కానీ అయితే మనుషులు ఏమనుకుంటారు అంటే అది మనం ఆనందించడానికి ఒక మార్గము అని అనుకుంటారు. అది జంతు ప్రవృత్తి. నిజానికి జంతువుల కంటే హీన ప్రవృత్తి. జంతువులు కూడా ఆ విధంగా చేయవు. Right. It's worse than animalistic behavior. They're so foolish because our scripture says that either grihastha or brahmachari, they should control their senses. And our scripture says if the worldly people doesn't have good memory because they don't control their senses. అయితే ఇది జంతువుల కంటే హీనమైనది. మన శాస్త్రం చెబుతుంది బ్రహ్మచారి అయినా సరే గృహస్థ అయినా సరే వారి తాలూకు ఆ కామవాంఛని ఇంద్రియాలను వాళ్ళు నియంత్రించుకోవాలి. ఈ ప్రపంచంలో ఎవరికి కూడా ఈ తాలూకు మంచి జ్ఞాపక శక్తి ఎందుకు ఉండడం లేదు అంటే వారి తాలూకు ఇంద్రియాలను వారు నియంత్రించుకోలేకపోతున్నారు కాబట్టి. And Krishna says in Gita, those who control their senses, especially remain brahmachari, they can only practice spirituality. కృష్ణుడు భగవద్గీతలో చెబుతున్నారు, ఎవరైతే వారి తలకి ఇంద్రియాలను నియంత్రించుకున్న బ్రహ్మచర్యాన్ని పాటించగలరో వారే ఈ తాలూకు భక్తిలో పురోగమిస్తారు. So either total brahmachari or regulated brahmachari, that is like grihastha or regulated brahmachari. Those who have only one wife, there are also some type, according to scripture, there are also some type of brahmachari. Ekapatri brata. అయితే ఒకటి పూర్తి బ్రహ్మచర్యము, నైష్టిక బ్రహ్మచర్యం. రెండోది ఏంటంటే ఈ నియమిత బ్రహ్మచర్యం. అంటే ఎవరైతే ఒక్క భార్య ఉంటుందో వారిని కూడా ఈ ఏకపత్ని వ్రతం వారిని కూడా బ్రహ్మచారులని చెబుతుంది మన శాస్త్రం. So here it says that Sudema is telling that one can cross over this ocean along with his wife. She has a good wife.
ఇక్కడ సుఖదేవ్ మహారాజ్ చెప్తున్నారు, ఈ భవసాగరాన్ని భార్యతో పాటు కూడా దాటగలరు ఎవరు భార్య అయితే మంచి భార్య అయి ఉంటుందో. So if wife is devoted, very spiritual, then sometime I see right now in ISKCON, mostly the women, those who congregation come, women are more devoted than the man. అందువలన ఎప్పుడైతే భార్య మంచి భక్తురాలై ఉంటుందో అప్పుడు మంచి అవకాశం అనేది ఉంటుంది. ఇస్కాన్ లో ఇప్పుడు కాంగ్రిగేషన్ మనం చూస్తున్న దాదాపు చాలా మంది మహిళలే ఎక్కువ భక్తురాలు అయి ఉంటారు పురుషుల కంటే. So all depends, but ultimately we have to understand the way of life, what is good, what is bad, and take it as it is. Otherwise, you see, the man is working like animal to get some money. Again, he spends that money for more animalistic propensities. అందువలన మనం ఈ జీవితంలో ఏది తప్పు ఏది ఒప్పు అన్న తనకు విచక్షణ కలిగి ఉండి మనం చక్కగా ఆ జీవన శైలిని అలవర్చుకోవాలి. కానీ దురదృష్టవశాత్తు ఈ ప్రపంచంలో పురుషులు జంతువులలాగా పనిచేసి ఆ వచ్చిన ధనాన్ని ఇంకా జంతు ప్రవృత్తి కోసం దాన్ని వినియోగిస్తూ ఉంటారు. So here Shukdev Maharaj is saying that here it is like we say usually in India that man eats based on the what you call fortune of his wife. It is there. It says again, so man's body has the art of sharing in all auspicious activities. This is saying the slokas. Slok number 19. Same thing is repeating that basically if the women is very auspicious, the man prosper. అయితే తలకు శాస్త్రాలు అన్నింటిలో కూడా చెబుతుంది, ఇప్పుడు కూడా ఈ 19వ శ్లోకంలో కూడా చెబుతుంది, భార్య తాలూకా మంగళకరమైన కార్యక్రమాల వలనే భర్త తాలూకా పురోగతి అనేది ఆధారపడి ఉంటుంది. Otherwise tension, man lives all the time in tension. లేదంటే పురుషుడు నిరంతరం ఆందోళనలోనే ఉంటాడు. Nowadays people are little what you call less intelligent in spiritually. No, I'm not talking materially, but they don't understand that if we are spiritually intelligent is enough, because spiritual intelligence means you get everything. The blessings of Lakshmi Narayana, Radha Krishna, same. Nothing will be less. Everything will be enough. But they think that we have a what you call whole world having a what you call the demonic, little demonic quality that I'll do my own might. I don't need anybody's help. They don't think they need the help of Lakshmi Narayana. Can you hear me? Haribol? Prabhuji, Dhanavad, kindly forgive me, Prabhuji. There was some technical problem. Yes, sir. Then, no, Prabhuji, I'll tell. అయితే ఈ రోజుల్లో ఎప్పుడైతే ఈ తాలూకా కానీ పరిస్థితి ఎలా ఉంది అంటే, దురదృష్టకరమైన పరిస్థితి ఏంటంటే, నేను నా తాలూకా స్వంత సామర్థ్యం మేరకు నేను పనిచేస్తాను, నాకు ఎవరి తాలూకా సహవాసం అక్కర్లేదు అని చెప్పి అనుకుంటూ ఉంటారు ఈ ప్రపంచంలో. So here Kashyap Muni is praising Diti and say queen my home, queen my heart, like that. So this even that is there in Krishna book. Lord Krishna is praising his wife like a handpicked husband. అయితే ఇక్కడ కశ్యప్ ముని దితిని ప్రశంసిస్తున్నారు. ఓ గృహేశ్వరి, నువ్వే నా తాలూకా హృదయము, నా తాలూకా ఇది అని చెప్పి ఆయన ఇక్కడ ప్రశంసిస్తున్నారు. అయితే మనం కృష్ణ తాలూకా జీవితంలో కూడా చూస్తాం, ఆయన తాలూకా భార్యను ఆ విధంగానే ప్రశంసిస్తూ ఈ భార్య చాటు భర్తలాగా వ్యవహరించేవారు. So this is it is a nature that usually even the wife is ugly, still husband praise. That's how it's supposed to be. అయితే ఇది సహజం. సాధారణంగా భార్య అందవిహీనరాలైనా సరే చాలా అందంగా ఉన్నావని చెప్పి ప్రశంసిస్తూ ఉంటారు. But as a devotee we should know, we should not go to the bodily conscious of life. కానీ భక్తులుగా మనం ఈ తాలూకు దేహాత్మ
చైతన్యం వైపుకి మనం వెళ్ళకూడదు. So we should be very careful. Even the children, whatever it is, we should tend them or try to give them Krishna Bhakti. But if anybody is passionate, women or man, that what happened, children also become passionate. అందువలన మనము చక్కగా వ్యవహరించి మన తాలూకా ఈ పిల్లల్ని చాలా జాగ్రత్తగా మనం పెంచడం చెయ్యాలి. లేదు అంటే ఈ తరగతి జంతు ప్రవృత్తిని అలవాటు చేసుకునే అవకాశం అనేది ఉంటుంది. Nowadays, I'm not saying mostly, the parents, they drink alcohol, eat meat, and arbitrated condition they produce children. అయితే ఈ రోజుల్లో చాలా మంది, అంటే అందరూ అని చెప్పడం లేదు కానీ దాదాపు తల్లిదండ్రులు వారు ఈ తాలూకు మద్యపానాన్ని సేవించి మాంసభక్షణం చేసి అటువంటి గందరగోళమైన పరిస్థితుల్లో పిల్లలను కంటున్నారు. But Kashyap Muni very sweetly told that Diti, wait, because this time is evening time. It's not a good time. కశ్యప్ ముని చాలా మధురంగా చెప్పారు, దితి దయచేసి వేచి ఉండి, ఇది సరైన సమయం కాదు, ఇది సంధ్యా సమయం. Wait. కానీ ఆవిడ వేచి ఉంది. So it says in the script Bhagavatam that Lord Rudra, morning, evening, noon time, he goes to check who is doing what. భాగవతంలో చెప్పబడింది, రుద్రుడు ఉదయము, మధ్యాహ్నము, సాయంత్రం ఈ సంధ్యా సమయంలో ఎవరు ఏం చేస్తున్నారో పరీక్షించడానికి తిరుగుతూ ఉంటారు. If anybody is doing nuisance, he is punished very heavily. ఎవరైనా ఏమైనా తప్పు పనులు చేస్తే ఆయన చాలా 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 ఎక్కువ ఆయన శిక్షిస్తారు. So this is Kashyap Muni reminded to Diti that look, now is a very horrible time. Also ghosts and goblins and everybody are, so if we have intercourse now, the children will be very bad. అయితే కశ్యప్ ముని దితికి ఆయన హెచ్చరించారు, చూడు ఇది చాలా ప్రమాదకరమైన సమయం, భూత పిశాచులందరూ కూడా తిరుగుతూ ఉంటారు, ఈ సమయంలో ఎవరైతే సంభోగం చేస్తారో అటువంటి వారికి చాలా భయంకరమైన పిల్లలు పుడతారు అని. Srila Prabhupada said that people blame Lord Shiva, but Lord Shiva is a great, because some of them, they think Lord Shiva has closed his eyes, but he has a third eyes. He has three netra. He can, even if he close his eyes, he can see. అయితే చాలా మంది పరమశివుని నిందిస్తూ ఉంటారు, కానీ ప్రభుపాదుల వారు చెబుతున్నారు, పరమశివుడు ఆయన నిజానికి చాలా గొప్పవాడు, ఆయన త్రినేత్రుడు, ఆయన 3 కళ్ళు మూసి ఉన్నా సరే 3 కళ్ళతో చూస్తూ ఉంటారు. If you chant, if you read scripture, what you call in impartial way, then you can have or sober way, you can have the proper correct knowledge. మనము ఎటువంటి వివక్ష లేకుండా తెలివిగా మనం ఎప్పుడైతే శాస్త్రాధ్యయనం చేస్తామో అప్పుడు మనకి సరైన జ్ఞానం అనేది లభిస్తుంది. And many they call it third eyes. చాలా మంది దానిని మూడవ నేత్రం అంటారు. So he can understand things very easily. ఆయన అన్ని విషయాలను చాలా సునాయాసంగా అర్థం చేసుకోగలుగుతారు. Some of they can understand what I was, what actually happened to me, but they can understand why I'm, what is the future. They can understand. They can, if they speak to somebody for a few minutes, they'll understand who is in depth. కొంతమంది వారికి వారు అర్థం చేసుకోగలరు, నా తాలూకా భూతమే, నా తాలూకా గడిచిపోయిన కాలం ఏంటి, నా తాలూకా పరిస్థితి ఇప్పుడు ఏ విధంగా ఉంది, తర్వాత ఏ విధంగా ఉంటుంది అర్థం చేసుకోగలరు. వారు ఎవరితో అయినా మాట్లాడితే వారి తాలూకా పరిస్థితి ఏంటో కూడా వారు అంచనా వేయగలరు. So Lord Shiva called Mahadev, he is not here to disturb anybody, but those who doesn't follow rules, certainly he'll be punished. పరమశివుడిని మహాదేవ్ అంటారు, ఆయన ఎవరికి కూడా ఆటంకపరచడానికి ఇక్కడ లేరు, కానీ ఎవరైతే నియమ నిబంధనలను పాటించడం లేదో తప్పకుండా వారిని శిక్షిస్తారు. Anybody now will say, Prabhuji, what Lord Shiva will do to me? మీరు అడగచ్చు, ప్రభుజీ పరమశివుడు నన్ను ఏం చేస్తారు అని చెప్పి. But basically all the problems we get because we are not getting help from Lord Shiva.
కానీ నిజానికి మనకి ఏవైతే సమస్యలు ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా మనకు పరమశివుని నుండి సహాయం దొరకపోవడం వలనే. Who is helping all these bad creature? Bad creature is disturbing us. అయితే ఈ తాలూకా ఈ చెడు జీవులన్నీ కూడా మనకి ఆటంకపరుస్తున్నాయి అంటే వారిని ఎవరు ప్రోత్సహిస్తున్నారు? Sometimes some force telling us to do something wrong. కొన్నిసార్లు కొన్ని బలమైన ఈ కారణాలు మనల్ని తప్పు చేసేటట్టు చేస్తున్నాయి. That's also bad elements. అవి కూడా ఈ తాలూకా ఈ తప్పుడు జీవులే. Like Duryodhana told that actually I don't want to do something bad, but I don't know what is forcing me to do something bad. దుర్యోధనుడు ఒకసారి చెప్పారు, నాకు ఏది చెడు చేయాలని లేదు, కానీ నాకు దేని వల్ల నేను చెడు చేస్తున్నానో నాకు తెలియడం లేదు. And that these bad elements are under Lord Shiva. అయితే ఇటువంటి ఈ తాలూకు తప్పుడు జీవులందరూ కూడా పరమశివుని ఆధీనంలో ఉంటారు. So if and he's also Vaishnavanam Jathasambhu, he's also Vaishnava, so he's watching. So it doesn't matter what you do, either his people will disturb, it is he's the head of all these bad elements and who are disturbing us. ఆయన కూడా వైష్ణవుడు, ఆయన అందరినీ గమనిస్తూ ఉంటారు. కానీ ఎవరైతే ఈ ఆటంకపరుస్తారో ఈ భూత పిశాచులు వీళ్ళందరూ కూడా ఆయన తాలూకు ఆధీనంలోనే ఉంటారు, అతను అనుచరులు వారు. Sometimes you are like he said, bhut pishac, ghost and goblins. Sometimes worldly ghost and worldly human beings, those who are like maybe they have informed from there also look like they're, but their nature is like ghost and goblins. కొన్నిసార్లు భూత పిశాచులు తాలూకు అనుచరులుగా ఉంటారు, కొన్నిసార్లు ఈ తాలూకు మనతో ఉండే భూత పిశాచులా కనిపించకపోయినా సాధారణ మానవుల్లా ఉన్నా సరే వారి తాలూకు స్వభావం అనేది భూత పిశాచుల్లో ఉంటుంది. So we all are what you call under the scanner of Lord Shiva. అయితే మనందరం కూడా పరమశివుని తాలూకా ఆ దృష్టిలోనే ఉంటాము. And nobody can escape from him. ఎవరు కూడా ఆయన నుండి తప్పించుకోలేరు. But if we are devotee, Lord Shiva helps. కానీ మనం భక్తులమైతే పరమశివుడు మనకు సహాయం చేస్తారు. So and all this you see, all wherever you go in India, any Vishnu temple, there is Shiva temple. Wherever Shiva temple, there is Vishnu temple. భారతదేశ వ్యాప్తంగా మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే, ఎక్కడైతే విష్ణు మందిరం ఉంటుంది అక్కడ శివ మందిరం ఉంటుంది, ఎక్కడైతే శివ మందిరం ఉంటుందో అక్కడ విష్ణు మందిరం కూడా ఉంటుంది. So we should respect Lord Shiva and his times. That means that's why what we do, what Vaishnavacharya, what Srila Prabhupada has taught us, get up in the morning, and morning time don't sleep and chant. Evening time don't sleep, chant. అందువలన మనం పరమశివుణ్ణి అతనికి కేటాయించిన సమయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కూడా మనం గౌరవించాలి. అందువలన వైష్ణవాచార్యులు శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు ఏం చెప్తున్నారు, వేకువజామునే లెగిసి మనం జపం చేయాలి, ఆ సమయంలో మనం నిద్రించి ఉండకూడదు అని చెప్తున్నారు. When I born, I have seen when as soon as sun is very clear, everybody gets up in the morning. Nobody sleeps. But when I join ISKCON, the cities people are sleeping. అయితే నేను చిన్నప్పుడు చూస్తే ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే ఇతరులకు సూర్యోదయం అవుతుందో అప్పటికి అసలు ఎవరు ఉండేవారు కాదు, అందరూ కూడా లేచిపోయేవారు. కానీ ఇస్కాన్లో చేరిన తర్వాత ఇప్పుడు నేను ఈ నగరవాసులను చూస్తూ ఉంటే వాళ్ళు ఇంకా కూడా పడుకునే ఉంటున్నారు సూర్యోదయం సమయానికి. So it's surprising that they work very hard and sleep late night, maybe 9, 10, 11, 12. Then get up at 6, 7, 8, 9, 10. That's how they get. అది చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంది. వారు రోజంతా కూడా ఎంతో కష్టపడి పనిచేసి 9, 10, 11, 12, 1 గంటకు పడుకుని ఉంటారు. ఉదయం మళ్ళీ 6, 7, 8, 9, 10, 11 గంటలకు లేస్తూ ఉంటారు. According to Gita, Krishna says for the yogis, day is night, night is day. కృష్ణుడు భగవద్గీతలో చెబుతున్నారు, ఎవరైతే యోగులో వారికి పగలు రాత్రి, రాత్రి పగలు. So Srila Prabhupada says, as much as possible, we should get up in the morning. శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్పేవారు, Get up by 2:30, 3 o'clock. 2:30. వీలైనంత వరకు మన అందరం కూడా 2:30, 3 గంటలకే మేల్కోవాలి. But mostly he used to sleep 1 or 2 hours, not so much. Daytime 1.5 hours, daytime 1 hour.
hours, not more than that. సాధారణంగా ఆయన 2-3 గంటల కంటే ఎక్కువ 1-2 గంటల కంటే ఎక్కువ పడుకునేవారు కదా. రాత్రి 1-2 గంటలు, పగలు వీలైతే 1-2 గంటలు అంతే. So his sleep was around 3.5 hours. ఆయన తాలూకు నిద్ర మొత్తం అంతా కలిపి గరిష్టంగా 3.5 గంటలు ఉండేది. So if we, Srila Prabhupada says, like we take appointment with a big man, more early we go, more we get the first appointment. So more we wake up, that would be nice. వీళ్ళు ప్రభుపాదుల వారు ఒక ఉదాహరణ ఇచ్చేవారు. మనం ఎవరైనా గొప్ప వ్యక్తిని కలవడానికి వెళ్తే ఎంత వేగంగా మనం వెళ్తే అంత వేగం మనకి ఆత్మతో కలిసే అవకాశం లభిస్తుంది. అదే విధంగా మనం ఎంత వేగం లభిస్తే మనకు అంత శుభప్రదంగా ఉంటుంది. And what our Vaishnavacharya put the name Mangala. So there will be Mangal. Otherwise there will be Amangal. మన వైష్ణవాచార్యులు ఏం పేరు పెట్టారు? మంగళారతి అని పెట్టారు. అది చేయకపోతే ఏమవుతుంది? అమంగళం అవుతుంది. And we wake up with Amangalarati, then we expect everything to be Mangal. మనం అమంగళ ఆరతితో మనం మేల్కొంటాము. ప్రతిదీ మన జీవితంలో మంగళమయం అవ్వాలని కోరుకుంటాం. Mother tell that anybody wakes up after sun, means you are insulting the sun. అయితే శాస్త్రం చెప్తుంది, ఎవరైనా సూర్యోదయం తర్వాత మేల్కొంటే వారు సూర్యుడిని అవమానపరిచినట్టు. Before the sunrise, we should wake up and pay obeisance to the sun. Then sun respect us. సూర్యోదయానికి ముందు మనం మేల్కొని సూర్యునికి నమస్కారం చేయాలి. అప్పుడు సూర్యుడు మనల్ని గౌరవిస్తారు. Krishna says, the sun and moon is like my eyes. కృష్ణుడు చెబుతున్నారు, సూర్యచంద్రుడు నా నేత్రాలు అని చెప్పి. If we are not careful about Kishandha, then Lord Shiva will punish. And if we are not careful about spiritual life, then it's somewhat animalistic. మనం ఎప్పుడైతే త్రిసంధ్యలలో మనం సరిగ్గా వ్యవహరించామో అప్పుడు పరమశివుడు మనల్ని శిక్షిస్తారు. అలాగే ఎప్పుడైతే మనము ఈ తాలూకా ఆధ్యాత్మిక విషయాలలో మనం పురోగమించామో అప్పుడు మనం ఈ జంతు ప్రవృత్తిలోకి వెళ్ళిపోతాం. Srila Prabhupada said, Lord Shiva look like very simple, but he's a great Lord who blesses the devotees. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తారు, పరమశివుడు చూడడానికి సరళంగా కనిపించిన చాలా 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 గొప్ప దేవత. భక్తులను ఆయన ఆశీర్వదిస్తారు. And in Vrindavan next to Gokul, there's a place called Chintahara. బృందావనంలో గోకులకి దగ్గరలో చింతాహరణ అనే ఒక ప్రదేశం ఉంది. Krishna used to tell my mother, sometimes I have fear in my mind, like ordinary. కృష్ణుడు చెప్పారు, అమ్మ నాకు చాలా సార్లు భయంగా ఉంటుంది అని చెప్పి ఒక సాధారణ బాలుడిలా చెప్పాడు. Then Yashodama said, what to do? యశోదమతి ఏం చేయాలి అని చెప్పి అడిగారు. Lord Shiva appeared like a sadhu. శివుడు ఒక సాధు పురుషునిలాగా అక్కడ ఆవిర్భవించారు. Then he told Yashodama, nothing to worry, I'm here, I'll take care. ఆయన చెప్పారు, యశోదమతికి మీరేం చింతించాల్సిన అవసరం లేదు, నేను ఎక్కడున్నాను, నేను అదంతా చూసుకుంటాను. And Yashodama used to tell Krishna, don't worry, here is Chintaharan sadhu, Chintaharan God. యశోదామతి కృష్ణుడితో చెప్పారు, నువ్వేం చింతించొద్దు నాన్న, ఇక్కడ చింతాహరణ సాధు ఉన్నారు, ఆయన చూస్తూ ఉంటారు అని. So there next to Gokul there is a place called Chintahara. అయితే అక్కడ గోకులకు సమీపంలో చింతాహరణ అనే ప్రదేశం ఉంది. So I'll go. Shrikant Gopal, what is your intake today? A lot many instructions for a Grihastha life, how to be serious in all auspicious and inauspicious times in the day. So a lot of instruction which we know, and really I heard from you this many mantras in the marriage, but we could not follow all these things. We were not knowing these things, and many instructions for us project to be serious and to be cautious of the times of auspicious and inauspicious things, and how many people we should respect Lord Shiva has to be respected, because he is the one who is going to protect us from all the evil.
what are forcing us to do all this inauspicious things. That was wonderful. I like. Thank you for listening carefully. Hare Krishna. మీరు ఆంగ్ల భాషలో మాట్లాడండి బాబు. రేపు నుంచి తెలుగు మాట్లాడతాం. రామరతన్ దాస్. He is not there, Prabhuji. He did not join today. He got some service. Really? I thought Sukhpreet. Hare Krishna, I understand that we should wake up early in the morning, like you told the example of when we meet a very big person, we should be like, if you go early, then we can get very early. Similarly, we have to wake up early in the morning. We should pray in the Mangalarti. What time Sukhpreet gets up in the morning? Morning ఎన్ని గంటలకు లేస్తారు? Sabina Biju. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. Dandavat Pranam Prabhuji. Bolo. Today I learned that we should be spiritually intelligent, and whoever control their senses, they'll be conscious in leading their life, Prabhuji. Yeah. And wife should be spiritually conscious, then husband will lead life happy. Correct. And one more thing, we have to be very careful in Sandhya Kalas, where Rudra, Mahadev will observe in all Sandhya Kalas, like what we are doing. And if we do wrong things on the Sandhya Kalas, he'll punish. And okay, let me clarify. Not yes. only what we say Sandhya, even we also consider according to ritual Sandhya. Okay. Consider Sandhya. Okay. And we should wake up at 2:30 to 2:33 in between, where it is very auspicious time, and we have to be to Mangala Aarti, where we lead our life Mangala. If we won't wake up, it will be all Amangala. Correct. Nice. Yes, Prabhuji. That's And okay, I was telling something I just. Right, because Lord Shiva is watching. And unfortunately, Lord Shiva put in all these groups, and they, if you Raghuvanshi, can you translate? Prabhuji, there is some voice is breaking, Prabhuji. Yes, Prabhuji, voice. Some problem. I said, unfortunately, Lord Shiva is not in put అయితే get more distance. అయితే దురదృష్టకరమైన పరిస్థితి ఏంటంటే పరమశివుడు ఆయన ప్రత్యక్షంగా మనం శిక్షించడం లేదు, ఆయన తాలూకు భూత పిశాచులను ఆ కార్యక్రమంలో నిమగ్నం చేస్తున్నారు. అందువల్ల మనకి ఇంకా ఎక్కువ సమస్యలు అనేవి సృష్టించబడుతున్నాయి. Some star is disturbing you, some is there. Ultimately, suffering according to our mood. ఉదాహరణకు మనం జ్యోతిష్యం దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఈ నక్షత్రం వలన మీరు లేదంటే ఈ గ్రహం వలన మీరు కష్టాలు పడుతున్నారు అని చెప్పి చెప్తారు. అయితే చివరికి మన తాలూకా సొంత కర్మ వలనే మనం బాధలను అనుభవిస్తూ ఉంటాం. అవన్నీ కూడా పరమశివుని తాలూకా ఆధీనంలోనే ఉంటాయి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండవత్ ప్రణామం. భార్య తాలూకా పనులు మంగళకరమైన పనులను బట్టే భర్త తాలూకా పురోగతి ఉంటుంది, లేదంటే పురుషుడు ఆందోళనలో ఉంటాడు. అందుకు ఏది మంచో ఏది చెడో తెలుసుకుని మన జీవన శైలిని మార్చుకోవాలి. ఇంకో పాయింట్ ఏంటంటే భాగవతం చెప్పిన ముఖ్య విషయాలను గుర్తుంచుకోకపోతే భాగవతం చదివి ప్రయోజనం ఉండదని అర్థం.
Who else? Rajendra Prasad, Ashwat. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपके इंस्ट्रक्शन से हमें बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ ऐसे करके कि जो मैरिड लाइफ है, मैरिड लाइफ ओनली केवल सेक्स एंजॉयमेंट के लिए नहीं है, बल्कि पत्नी हमारी जो है धर्म आचरण के लिए है। यदि पत्नी धर्म में जितनी प्रवृत्त होगी उतना ही हम भी धर्म में आगे बढ़ेंगे, और धर्म के बिना जीवन पशुहीन है। शास्त्र हम जितने भी पढ़ते हैं, यदि हम उनका आचरण, उनको जितना स्मरण करेंगे उतना हमारे अपने जीवन में और किसी दूसरे को बता सकें इसके बारे में, तो दूसरों का भी कल्याण हो पाएगा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. ఈరోజు చెప్పినట్టు చాలా అద్భుతంగా అర్థమైంది ప్రభుజీ. చాలా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చారు. భాగవతం చదివిని అర్థం చేసుకుని గుర్తు పెట్టుకోవాలి. ప్లస్ బ్రహ్మచారి, 2 రకాల బ్రహ్మచారి అంటే వివాహం చేసుకున్న సింగిల్ భార్యతో ఉన్న వాళ్ళు బ్రహ్మచారి కింద లెక్కిస్తారు అని చెప్పేసి అది కూడా స్పష్టంగా అర్థమైంది ప్రభుజీ. చాలా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉన్నాయి, అవన్నీ కూడా అర్థం చేసుకుని ఫాలో అవ్వాలని చెప్పేసి చాలా హరే కృష్ణ. Yeah, our scripture says that Balmiki Raman said those who have taken Pratinibadha, they are all type of brahmachari. మన శాస్త్రం ముఖ్యంగా వాల్మీకి రామాయణం చెప్తుంది, ఎవరైతే ఏకపత్ని వ్రతం చేస్తారో వారు కూడా బ్రహ్మచారులు వంటి వారే. Thank you very much. Pancha plain here. Chakar Patri Pushak Pasundavai Vacha. Patitarang Patri Bhuvishnavi. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Namo Namo. Jai. Bhagavata ki jai. Jai. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. जय श्याम प्रभु जी की जय। Hare Krishna. Today in today's class, you gave us a lot of instructions. We're very, very fortunate to be able to study for this. Please pray for us so that we always follow your footsteps. We always pray for your good health so that we be able to deliver many more lives like us. Hare Krishna. Hare Krishna, Dandavad Pranam. Hare Krishna, Prabhuji, Dandavad Pranam.